Mein Name ist Johann Müller. Ich bin Feldwebel bei der Deutschen Bundespolizei. Seit fast 12 Jahren dien ich schon. Ich habe lang Schichten, Gefährlichberg und Waldrauten und still Einsatz. Erlet, von denen nur wenig wissen. Unsere Arbeit ist nicht glamorous, aber sie ist voller Momente. Die man für Lagerfeuergeschen halten wird, wenn man sie nicht selbst erlet hat. Doch jener Tag, der Tag, an dem ich einen über 1000 Jahre alten Schatz entdeckt, verändert alles, und selbst jetzt, im Rückblick, kann ich es kaum fassen, dass so ein unbezahlbar Fund Während einer scheinbar gewöhnlichen Patrouille auftaucht. Es war ein früher Herbstmorgen, kalt und sonnig genug. Das dicht Platterdach entlang der Südgrenze zu durchdringen. Mein Kameraden und ich hatten den Auftrag, das Waldgebiet im Schwarzwald zu inspizieren. Einen der unbekanntesten und am wenigsten besuchten Orte. Der Wald waren diesem Morgen ungewöhnlich schön. Die Luft warkel, der Duft dürbelte erdig, und irgendwo plötzlich ein Bach. Doch ich wusste, dass dieser Frieden nur oberflächlich war. An diesem Ort waren schon mehrere Menschen verschwunden, antik Bauwerk entdeckt worden. Und dies kursierten direkt über mittelalterliche Ruinen. Die irgendwo verborgen lagen. Ich aktiviert mein Funkgerät, warf einen Blick auf die Navigationskarte, schultert meinen Rucksack und drang tiefer in den Wald vor. Als kam mir vertraut vor, wenn überhaupt etwas ungewöhnlich war, dann war es nur ein seltsames Gefühl, als würde ich etwas betreten, das seit Jahrhunderten verborgen war. Aber das war mir damals egal. Mission war Mission. Gegen Mittag, als ich einen schmalen Hang erreicht, der ins Tal hinabführt, entdeckte ich einen Fußabdruck, tief in die Feuchterde angegraben. Doch das seltsamste war, glick nicht modernen Schuhen. War lang und breit, mit einem uralten Stil. Ich buckte mich und berührte leicht den Rand. Der Boden war noch feucht, doch der Abdruck war bemerkenswert deutlich, als war gerade erst entstanden. Allerdings erinnert mich die Form an eine Art mittelalterlichen Letterschuh, wie man in Museen sieht. Ich notierte die Information, matcht ein paar Fotos und folgt den Spuren. Die Beschaffenheit der Walds verändert sich allmählich. Baumwurzeln durchsigen den Boden, moosbedeckt Felsen waren rutschig, und die Luft ward unangenehm still. Plötzlich sah ich vor mir einen grauen Riss im Fels, wie ein klein, nicht ganz natürlich Hall, und im selben Augenblick hatte ich das Gefühl, von innen beobachtet zu werden. Die Hall war gerade grob genug, sich gedacht hintergezwungen. Ich schaltet mein Taschenlamp ein und trat hinein. Drinnen war es viel kälter. Der Geruch von Feuchtigkeit und Erd war erkannt. Doch was mich fasziniert, waren die Wurzeln eines uralten Baums, die direkt ins Innere wuchsen und die und umhalten. Als wollten sie etwas beschützen. Ein paar Meter tiefer entdeckte ich etwas völlig unerwartetes. Ein künstliche Steinmauer. Sie bestand aus extrem eng aneinanderliegenden Steinen, deren Oberflächen mit uralten Schriftzeichen versiert waren. Ich streckte die Hand aus und berührte sie. Kalt, aber irgendwie lebendig, als kann man sie durchdrücken und der richtigen Stelle öffnen. Mein Intuition sagt mir, dass ich auf etwas stehe, das über den Rahmen einer normalen Patrouille hinausging. Ich untersuchte Jedes Schriftzeichen aufmerksam. Sie enthielten karolingischen Motiven, vielleicht aus dem 10. oder 11. Jahrhundert. Dann entdeckte ich einen leicht lockeren Stein. Ich drückte fest zu. Die Mauer vibrierte, und ein Jahrhundert öffnet sich. Sie gab den Blick frei auf einen stockfinsteren Gang. Wie ich in meinen 12 Dienstjahren noch nie gesehen hat. Ich leuchtete hinein. Zu beiden Seiten standen Fackelständer. Doch sie waren natürlich schon vor Jahrhunderten erloschen. Dieser Ort hat eine ganz besondere Architektur. Das kann kein Zufall sein. Ich trat ein. Mein Schritt leicht, aber ließ genug, mir einen Schauer über den Rücken zu jagen. Kein Tier, kein Wasserrauschen, nur ein uralt Still, als wär die Zeit hier stehen geblieben. Der Gang vor den einen grauen Raum, und mitten im Raum stand ein grau Holtru, umwickelt von schwarzen, oxidierten Metallringen. Auf dem Deckel war ein seltsames Symbol engraviert, zwei einander zugewandt Wegel, in der Mitte ein Natch und ein Gerechtes Schwert. Mein Herz rast. Ich stand vor einem historischen Wahrzeichen, ein Schatz oder ein Fall. Ich wusste es nicht, aber in dieser Situation musste ich es herausfinden. Ich such sorgfältig nach einem Auslesmechanismus, kein Suctioner, kein Feder, kein klassische Druckblatt. Es war unglaublich still. Ich holt tief Luft und öffnet das rostet Schloss mit meinem Universalmesser. Die Tür sprang auf, und in diesem Moment war ich sprachlos. In der Tür befanden sich nicht Gold und Silber. Wie es Legenden beschreiben, stattdessen waren es Artefakt von so kunstvoller Handwerkskunst, dass man kaum glauben kann.
Das sie eber ein Jahrtausend lang existiert hätten. Ihn Kedaus Silbernen Abzeichen. Graviert mit den Symbolen einer Vermittelterrench Family. Ihn Schriftroll aus konservierter Tierhaut. Ein Butch mit einer Karte der Grenzregion aus dem 10. Jahrhundert. Ihn kunstvoll geschnitzt Bronzemask. Drei Schmuckstück mit Einlücken aus Halbedelsteen. Unschlielig ein lettergebundenes Butch. Geschrieben in einer alten Form der Deutschen. Die ich nur teilweise erkannt. Was mich verblüfft, war nicht nur ihr Wort, sondern die Tatsache, dass die Alten die Sammlung so sorgsam verborgen hatten. Ich berührte das Butch, das Letter war weich, dunkel, aber nicht Veritat. Die Schrift war tief eingeprägt, die Tint trotz Jahrhunderten not klar. Auf der ersten Seite stand die Inschrift, für die Grenzwächter reserviert. Ich bekam Genset. Grenzwächter, Grenzsoldaten, oder nur ein Zufall. Ich war mir nicht sicher, aber eins war Goose. Ich hat etwas gefunden, das die Geschichte verloren hat. Während ich das dritte Schmuckstück, ein Tropfen für mich Holzget, untersucht, hört ich ein leises Gurgisch vom Eingang. Ich dreht mich sofort die Hand in der Taschenlampe. Das Licht erhellt die Dunkelheit. Niemand war da, aber frisch verspüren zeigneten sich in der dünnen Erdschicht am Eingang ab. Die Verspüren waren nicht mein, und sie waren nass. Als war Gemmen gerad aus Wasser gestiegen, aber dieser Ort war weit entfernt von einer Quelle. Mein Herz reist. Das stand in keinem Einsatzbericht. Ich lookte tiefer. Die sah ich ihn lang, geden Spur. Als war Gemmen oder etwas über den steinigen Boden geschleift worden. Ich schluckt schwur. 1000 Jahre alter Schatz, nicht nur versteckt, sondern womöglich auch bewagt. Ich schloss die True schnell, fotografierte den Fundort und notierte Aldaten. Dieser Schatz war so grog und so wertvoll, als dass ich in Alinet bergen kann. Die Grenzbestimmungen waren eindeutig. Jede Entdeckung von bedeutendem Kultur muss gemeldet werden. Aber ich wusste, dass es auf sich erregen wird. Forscher, Medien, Schatzsucher werden herbeiströmen. Das kennt den Fundort zerstreuen. Dennoch musste ich es melden. Es war mein Pflicht. Ich nahm das Funkgerät. Doch bever ich den aufdrucken konnte, hörte ich hinter mir ein leises Gurgisch, wie ein Flüstern. Ich dreht mich schnell Niemand war da, nur der alte Raum und die Schatztruhe. Doch diesmal trug der Wind, durch den Korridor wet. Ein Gurgisch Herren, wie ein menschlich Stimme. Es war undeutlich, aber rhythmisch, wie eine Warnung. Ich atmet ruhig tief durch. Ein grenzbeamter sollt wegen unbekannter Geruch nicht in Panik geraten. Ich macht schnell noch ein letztes Foto, schloss die Truhe und verlie die Hol. Doch bever ich ganz ging, dreht ich mich noch einmal Der Lichtstrom meiner Taschenlampe spiegelt sich auf der Metalloberfläche der Holzget in der Truhe. Und ich sah einen flüchtigen Schatten, in menschlich Gestalt. Direkt hinter der Truhe, stehend, dann verschwand sie. Circa auf der Watch reicht ich umgehend einen offiziellen Bericht ein. Anfangs hielten mein Vorgesetzten mich für einen Übertreiber. Doch Fotos lagen nicht, und die uralten Spuren in der Hall ließen sie nicht leugnen. Weniger als 48 Stunden später wurde ein archäologisches Team in das Gebiet entsandt. Die Ergebnis verschlugen dem gesamten Team die Sprache. Die Truhe und die Artefakt standen aus der Zeit 950 bis 1050 nach Christus. Die Hull war ein von Menschenhand geschaffenes Bauwerk im frühatnischen Stil. Das lettert bunden Butch enthielt Informationen über ihn alte Grenzorganisation. Die Markierungen besteten, dass dieser Ort einst das Versteck eines Guggerst wichtigen Erbs war. Und vor allem went das Butch in alte Mundlich Berlieferung. Schätz wurden nur den Grenzschätzern. Den Patrouillen des Lands, offenbart. Was bedeutet das? Niemand wusste es genau. Doch das gesamt Archäologentium blickt mich fragend an. Am Tag der Mission sendes kehrt ich nach Haus zurück. Aber mein Gedanken kreisen noch immer die Hol. Ich konnt den Schatten, das Flüstern und die geheimnisvollen Nasen verspüren nicht vergessen. Wissenschaftler erklärten, ich seh nur ein optisch Tuschung oder ein Echo. Doch einer verriener Soldat wie ich lässt sich nicht so leicht tuschen. Da war etwas in der Hol. Kein Monster, kein Fremder. Ein verblieben Spur der Vergangenheit. Vielleicht war noch immer Gemmen da. Der einst diesen Schatz bewacht hat, auf ihn wies. Die Wissenschaft nicht erklären konnte. Fast einen Monat später wurde ich eingeladen, das Forschungsteam bei der Auswertung seiner Untersuchung zu unterstützen. Doch seltsamerweise war die Steinter, die ich geöffnet hat, verschwunden. Stattdessen war da nur noch ein makelloser Wand, ohne Riss, ohne Mechanismus, ohne Eingang. Sie fragten, ob ich mich geirrt. Ich lächelte nur und schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet ich diesen über 1000 Jahre verborgenen Schatz entdeckt hat.
Ich way nicht, warum der Eingang verschwunden war. Oder was is mit diesen Nassen verspüren auf sich hat. Aber ausgrenzsoldet lernich, das ist Geheimnisshit, die der Wald für sich behält. Und manch Geschichten sind vielleicht das bestimmt, Legenden zu bleiben. Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dies Geschichte gefallen hat, abonniert gern für mehr.